ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text number 33. Hata param yad avyaktam ayuda gunabrimitham adristarstuta vastuvatvat sajivo yad punarbhavaha. Hata param yad avyaktam havyuda gunabrimitham adristarstuta vastutvat sajivo yad punarbhavaha. Hata param yad avyaktam havyuda gunabrimitham adrista sruta vastutvat sajivo yat punarbhavaha. Ata param yad avyaktam avyuda gunabrimhitam adrista sruta vastutvat sajivo yad punarbhava. Ata param yad avyaktam avyuda gunabrimhitam adrista sruta vastutvat sajiva yad punarbhava. Word to word meaning. Hata, this, param, beyond, yat, which, avyaktam, unmanifested, avyuda, without formal shape, guna brimhitam, affected by the qualities, adrista, unseen, asruta, unheard, vastuvat, being like that, sha, that, jiva, living being, yat, that which, punabhava, takes birth repeatedly. Translation. Beyond this gross conception of form is another subtle concept of form which is without formal shape and is unseen, unheard and unmanifest. The living being as his form beyond this subtlety. Otherwise, he could not have repeated births. Purport. As the gross cosmic manifestation is conceived as the gigantic body of the Lord, so also there is the conception of his subtle form, which is simply realized without being seen, heard or unmanifested. But in fact, all these gross or subtle conceptions of the body are in relations with the living beings. The living being as his spiritual form beyond this gross material or subtle psychic existence. The gross body and psychic functions cease to act as soon as the living being leaves the visible gross body. In fact, we say that the living being has gone away because he is unseen and unheard. Even when the gross body is not acting, when the living being is in sound sleep, we know that he is within the body
by his breathing. So the living beings passing away from the body does not mean that there is no existence of the living soul. It is there. Otherwise, how can he repeat his births again and again? The conclusion is that the Lord is eternally existent in his transcendental form, which is neither gross nor subtle, like that of the living being. His body is never to be compared to the gross and subtle bodies of the living being. All such conceptions of God's body are imaginary. The living being has his eternal spiritual form, which is conditioned only by his material contamination. Hare Krishna. Om Tats. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆத்மா அதோட விஞ்ஞானத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Today we are going to see about Atma and the science of Atma. நம்ம பொதுவாக பார்க்கும்போது நம்ம மற்ற மக்களை பார்க்கும்போது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அவங்களோட அந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான். Whenever we see somebody, the visible thing is gross body. நம்மளால் மற்றவங்களோட மனது அறிவு இது எதையுமே கூட பார்க்க முடியாது. We cannot see their mind or intelligence. ஸோ பகவத்கீதையில் முதல் லெசனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம இந்த உடலில் நம்ம ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. In Bhagavad Gita, Krishna has given the first lesson as we are not this body, we are spirit soul. நம்ம ஆத்மா அண்ணும்போது நம்மளோட அதோட ஆத்மாவோட தன்மைகள் என்ன, இந்த உடலோட தன்மைகள் என்ன, மனது மற்றும் புத்தியோட தன்மைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். First we can see what is Atma and what are the properties of Atma, and what is the body, what is the properties of body, what is the mind, and what is the properties of mind. ஆத்மாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான உடல் வந்து மூடப்பட்டு இருக்கு. So the Atma is covered by two different kinds of bodies. நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த உடல் பேர் வந்து ஸ்தூல உடல். So the things that is visible to our eyes is the gross body. நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு உடல் இருக்கு, அது வந்து சூட்சும உடல். So that is which is not visible to our material eyes is called the subtle body. இந்த ஸ்தூல உடல் பார்த்தீங்கன்னா 5 பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதனால் ஆனது. So the gross body is made up of 5 elements called earth, water, fire, air, and ether. சூட்சும உடல் பார்த்தீங்கன்னா மனம், புத்தி மற்றும் பொய், அகங்காரம் இதனால் ஆனது. So the subtle body is made up of mind, intelligence, and false ego. இந்த ரெண்டு உடலுக்கு உள்ளதான் நம்ம இருக்கோம், அதுதான் நாம ஆத்மா. We are present within this both these bodies, that is called Atma. ஸோ இந்த ஜட ஸ்தூல உடலும் சரி சூட்சும உடலும் சரி பௌதிகமானது, உயிரற்ற ஒரு பொருள். Both this gross body and subtle body both does not have any life. இந்த ஸ்தூல உடலும் சூட்சும உடலும் இயங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பவர் வேணும். So if you want to operate this gross body and subtle body, we need a power to operate it. உதாரணத்துக்கு நம்ம நாகரிகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இயந்திரங்கள் இருக்குது, மெஷின்ஸு. ஆனால் எப்பேற்பட்ட இயந்திரமாக இருந்தாலும், எவ்வளோ அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், எவ்வளோ தொழில்நுட்பம் நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தாலும், மின்சாரம் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைன்னா அந்த இயந்திரம் வந்து இயங்காது. We have seen in technology there are a lot of big machines are there, and it is beautiful, and a lot of technological things are there. Even if such wonderful instruments are there, but we need a power to operate them. அதே மாதிரி தான் நம்மளை உடல், அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய ஸ்தூல உடலாக இருக்கட்டும், கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சும உடலாகட்டும், ரெண்டுமே இயங்காது. ஆத்மான்ற ஒன்று அங்கே இல்லையாண்ணா. Similarly, whether the gross body or subtle body cannot operate by itself unless the Atma is not present there. ஸோ நம்ம ஸ்தூல உடலோட அந்த தன்மைகள் என்னன்னு பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து சூட்சும உடலோட தன்மைகள் என்னன்னு பார்த்தோம். ஆத்மாவோட தன்மைகள் என்ன? We have seen what is gross body and what is subtle body.
Now we can see what is the spirit soul and what is its properties. ஆத்மாவோட தன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா சச்சித் ஆனந்த், அதாவது முழுமையான அறிவு, முழுமையான ஆனந்தம், நித்தியமானது, அழிவற்றது. The property of an Atma is Satchidananda. It has got full knowledge, full bliss, and it is full of eternity. ஆனால் உடல் அதற்கு எதிர்மறையானது, அழியக்கூடியது, அறிவில்லாதது, ஆனந்தமே இல்லாதது. But the body is just the opposite. It is tend to get destroyed, and it does not have any knowledge. It does not have any ananda or bliss. பகவானோட படைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மொத்தம் 3 விதமான சக்திகள் பகவானுக்கு இருக்கு. The Supreme Lord has got 3 different kinds of energies. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி, அவரோட உட்புற சக்தி. இது முழுமையான ஆன்மீகமான ஒரு சக்தி. அது The first energy is called the internal potency of the Supreme Lord. பகவானோட படைப்பில் முக்கால்வாசி படைப்பு வந்து ஆன்மீக உலகங்கள் இருக்கு. So in the creation of the Supreme Lord, 3/4 of the creation is the spiritual world. அந்த முக்கால் பகுதி ஆன்மீக படைப்பு முழுவதுமாக பகவானோட அந்தரங்க சக்தியான ஆன்மீக சக்தியால் நிரம்ப பெற்றிருக்கு. So all these 3/4 of the spiritual creation is completely the internal potency of the Supreme Lord. அதுக்கப்புறம் பகவானோட படைப்பில் கால் பகுதி இருக்குல்ல, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானோட பகிரங்க சக்தியால் நிரம்ப பெற்றிருக்கு. So the 1/4 of creation of the Supreme Lord is completely filled with the material energy of the Supreme Lord. இதுக்கு நடுவில் ஜீவாத்மாக்கள், அதாவது ஆத்மாக்களுக்கு நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுநிலை சக்தியால் படைக்கப்பட்டிருக்கோம். So in between these two, we are Jivatmas. We are falling in between these two categories of the Supreme Lord's energies. பகவானோட படைப்பில் அந்த கால் பகுதி வந்து பகிரங்க சக்தின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஜடம், அதாவது உயிரற்ற ஒரு பொருள். So the 1/4 creation of the Supreme Lord is the completely material. It does not have any life. நம்மளோட இந்த ஸ்தூல உடலும் சூட்சும உடலும் அந்த ஜட சக்தியில தான் வருது. So our bodies, gross body and subtle body is completely in the 1/4 of the material creation. ஆனால் ஆத்மானது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக சக்தியில் வருது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பகவானோட நடுநிலை சக்தியாக இருந்தாலும் ஆத்மா ஆன்மீகமான ஒரு பொருள். Though the jiva is in between the spiritual and material, but it belongs to the spiritual category. படிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பகவானோட குணங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லை, ஆனால் அளவில் பகவானுக்கும் நம்மளுக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குது. We can see there is no difference between the Supreme Lord and Jiva in the quality, but there is a lot of difference in terms of quantity. ஒருத்தர் கேட்கலாம், நம்மளாம் ஆத்மான்னு சொல்கிறீங்க, ஆத்மா மேலே 2 விதமான உடல் வந்து கவரப்பட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க, உங்களால் ஆத்மாவை காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம். Somebody may ask, we are saying that the Jiva has got subtle body and gross body, but can you show a Jiva? Somebody may ask that question. ஆனால் இந்த உலகத்தில் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு. But in this world, though there are many things which is not visible to our eyes. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மளுக்கு மனது இருக்குன்ட்டு தெரியும், நம்ம உணரலாம், நம்மளை சுற்றி காற்று இருக்குன்ட்டு தெரியும். ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால் கண்களால் பார்க்க முடியாது. For example, we know that we have a mind and we can perceive the presence of air, but these two things cannot be seen with our naked eyes. ஆனால் ஆத்மா இது மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. But Atma is not like this. ஆத்மாவோட அளவு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. Krishna has described about Atma very clearly in Bhagavad Gita. ஆத்மாவோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடியோட நுனியில் 10,000 ஒரு பங்கு ஆத்மாவோட அளவுன்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. Krishna has described that the size of an Atma is the tip of the hair, the 1/10,000th portion of the tip of the hair is the size of the soul.
ஸோ அப்போ முடியோட நுனியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு தான் ஆத்மாவோட அளவுன்றதுனால மட்டும்தான் என்னால் ஆத்மாவை பார்க்க முடியல அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. So because it is just 1/10,000th portion of the tip of the hair, that is why I am not able to see the Atma. Like that we should not think. ஆத்மா ஒருவேளை பெருசாக இருந்தால் என்னால் பார்க்க முடியுமோ என்னவோ அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்கக்கூடாது. Just in case that Atma is so big, then I'll be able to see that. Like that also we should not think. விஷயம் என்னன்னா, நம்ம விஷயங்களை எதை மூலிமா கிரகிச்சிக்கிறோம், எதை மூலிமா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக புலன்கள் மூலிமா தான் நம்ம பார்க்குறோம். We need to understand that we perceive all the things based on our gross material senses. ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னா அதோட தன்மைகளை வேற, முழுமையாக ஆன்மீகமானது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சச்சித் ஆனந்தம், முழுமையான அறிவு, ஆனந்தம், நித்தியமானது. அப்பேற்பட்ட ஆன்மீகமான ஒரு பொருளை ஜட கண்களை கொண்டு பார்க்க முடியாது, எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும். But the Atma's property is completely spiritual. It is Sachidananda Vigraha. Even if it is so big, we will not be able to see with our gross material senses. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்லாமல் போகும். பட் என்ன சந்தேகம்னா, கடவுள் உண்மையாகவே இருக்காரே இல்லையா, அவரை என்னால் ஏன் பார்க்க முடியல அப்படின்ற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும். Many of us would have had a doubt whether God exists or not. Something that everyone would have thought about it. ஆனால் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். கடவுளை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதலில் நம்மளை நாமே பார்க்க முடியுமான்னு யோசிக்கணும். நம்ம before asking the question, that we should ask that whether we will be able to see ourselves or not is a question that we should ask. ஸோ கடவுள் ஒரு பௌதிகமான ஒரு நபர் இல்லை, அதனால் போதிக கண்களை கொண்டு கடவுளை பார்க்க முடியாது, அதுதான் உண்மை. So the Supreme Lord is not a material person. That is why we are not able to see the Supreme Lord with our material eyes. ஆத்மானும் போது ஆத்மாவுக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ற கேள்வி அடுத்து வரணும் நம்மக்கிட்ட. So we need to next question that we need to ask is, what is the relation between the Atma and the Supreme Lord? பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, மமை வம்சே ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனம் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே என்னோட அங்க அம்சம் அப்படின்றாரு ஆத்மாக்களை. Bhagavad Gita, Krishna says that all the souls are my eternal part and parcels. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இந்த ஜடம் உலகெல்லாம் என்னோட அங்க அம்சம்ன்றலாம் சொல்லலை. வர அந்த நினைவுகள் நம்மளுக்கு எப்படி வரும்? So if we say that there is we live only for the lifetime of this body, then if that is the case, then how can people remember things that have happened from the previous birth, or when during the death time, how can they have the near death out of the body experience? ஸோ இந்த எல்லா விஷயங்கள் மூலிமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆத்மான்றது ஒன்று இருக்குது, அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, அவ்வளோதான். So from all these things we can understand that there is a presence of Atma, but we can not just able to see that. ஒருத்தர் இறந்ததுமே அந்த ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு போனாலும் மறுபடியும் இன்னொரு தாயோட கருவையில் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எப்பவுமே இருக்குது. So whenever somebody dies, there is always a chance that the Atma goes and takes shelter of one more mother's womb. சரிங்க பிரபு, இந்த உடலை பற்றி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் இந்த உடலை பற்றியும் மனதை பற்றியும் அறிவை பற்றியும் நிறைய பேர் சாதாரண வாழ்க்கையிலே கூட பேசியிருக்காங்க, நிறைய புக்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் இந்த ஆத்மா அப்படின்றத பற்றி கோயிலில் பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது, கிருஷ்ணருக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so lot of books are there, lot of people have talked about Atma and body and things like that. But what is the necessity to talk about the soul and things like that in the temple here? That we can see now. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், ஆத்மான்னும் போது நம்ம யாருக்கு சொந்தமானவங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவங்க. As already been explained, Atma means it is related to Krishna. இந்த உடல், ஸ்தூல உடல் நல்ல போஷாக்காக இருக்கிறதுக்கு, ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம தினமும் பிரசாதம் சாப்பிட்றோம்.
So to keep the body healthy, every day we eat prasadam. அந்த பிரசாதம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற தானியங்கள், காய்கறிகள், பலன்கள், அதாவது ஜட உடலுக்கு ஜட சம்பந்தப்பட்ட உணவை நம்ம கொடுத்துடுறோம். So to keep the maintain the body, we eat the grains, vegetables, and foods. All these things are material food. Fruits for the body. இது ஸ்தூல உடலுக்கான உணவு. அதே சூட்சும உடலுக்கு, மனதுக்கும் அறிவுக்கும் நம்ம என்ன உணவு தரோம்? So this is the food for the gross body, but what is the food for the subtle body? அறிவுக்கு வந்து நம்ம புத்தகங்களை வந்து உணவாக தர்றோம், மனதுக்கு வந்து நம்ம மென்மையான தியானத்தையும் இசையும் நம்ம உணவாக தரோம். For intelligence, we give the lot of books as the food, and for mind, we give a lot of meditational things as food for the mind. ஆத்மா ஆகிய நம்மளுக்கு நம்ம என்ன உணவு தர்றோம், யாருக்காவது தெரியுமா? But for Atma, what is the food that we have to give? Does anyone know? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இந்த ஸ்தூல உடலும் சூட்சும உடலும் பௌதிகமானது. அதனால் அதுக்கு நம்ம பௌதிக உணவு கொடுத்துட்டோம். ஆத்மா ஆன்மீகமானது போது அதுக்கு ஆன்மீக உணவு தானே நம்ம தர முடியும். We have already seen the food for the gross body and subtle body. We have given the material food. So for Atma, because it is spiritual, then we have to give only spiritual food, isn't it? சரி, ஆத்மாவுக்கு உணவு கொடுக்கறதுனால என்ன நடந்துட்டு போகுது, ஆத்மாவுக்கு உணவு கொடுக்காதனால என்ன நடந்துட்டு போகுது? What if we feed the food for spiritual soul, and what if we don't feed the food for the spiritual soul? ஸோ நம்ம இந்த உடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நாள் நம்மளால் சாப்பிடலைன்னா உடல் சோர்வு அடைஞ்சிடும். அதே மாதிரி தான் மனதுக்கும் அறிவுக்கும் நம்ம சரியான விஷயத்தை தரலைன்னா அதுங்களும் சோர்வு அடைஞ்சிடும். We know that if we don't give sufficient food for the body, gross body, then it will get tired. Similarly, if we don't give the sufficient information for the mind and intelligence, it also will get tired. அதே மாதிரி தான் ஆத்மாவுக்கு நம்ம எந்த உணவுமே தரலை அப்படின்னா அதுவும் சோர்வு அடைஞ்சிடும். Similarly, if we don't give the sufficient food for the spiritual food for the Atma, then the Atma also will get tired. ஸோ ஆத்மாவுக்கு உணவை தரலை அப்படின்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட செயல்கள், அதாவது கர்ம வினைப்படி நம்ம பிறவிகள் எடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். So if we don't give sufficient food for the Atma, then based on the karmic reactions, then it has to take repeated births and deaths. அந்த பிறவிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித பிரிவியாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேரண்டியும் கிடையாது. எல்லா விதமான உயிரினங்களையும் நம்ம போயிட்டு வருவோம். So there is no guarantee that the Atma will take one more human birth. Then it has to go through the different species of life. சரிங்க பிரபு, பிறக்கிறதுனால என்ன கெட்டு போயிடுது, நான் பிறவிகள் எடுக்கிறேன்னு அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம். Somebody may ask, okay Prabhu, what is wrong in taking in one of the many different species of life? ஆனால் இந்த பிறவிகளில் நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், பிற ஜீவராசிகளில் ஏற்படுற துன்பம், பிற அதுக்கப்புறம் இயற்கை சீற்றங்கள், மனது மற்றும் உடலால் ஏற்படுற துன்பம், அது மாதிரி ஏகப்பட்ட துன்பங்கள் நம்மளுக்கு இருக்குது. We can see that because of this, lot of problems are there. Birth, death, old age and disease, and there is a lot of other problems are there. Problems due to the body, problems due to the mind, and problems due to the other living entities, problems due to the natural calamities. நான் பெரிய ஒரு பணக்காரன் ஆகிட்டு இந்த பிரச்சனைகளால் இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். பட் அது உண்மையே இல்லை. எவ்வளோ பெரிய பணக்காரராக இருந்தாலும் இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதிலேருந்து விடுபடுறதுக்கான சாத்தியம் இல்லவே இல்லை இந்த உலகத்தில். Somebody may think that I can become a big wealthy man, so therefore I will not have any problems. But the problems of birth, death and old age and disease, nobody can cross over. என்ன பெரிய பிரச்சனைனா நம்ம நிறைய உறவு முறைகளை இந்த இடத்துல வளர்த்து வச்சுட்டு இருப்போம். நம்ம சொந்தக்காரங்க, தெரிஞ்சவங்க, மனைவி, குழந்தைகள், அப்பா, அம்மான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உறவு முறைகள் நம்மளுக்கு இருப்பாங்க. ஆனால் காலத்தின் கட்டாயத்தில் ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஒன்று நம்ம அவங்கள விட்டுட்டு போகணும், இல்லை நம்ம அவங்கள விட்டுட்டு போகணும். சரி, அவங்க நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. The problem is that we have created a lot of relationships in this world,
like the friends, relatives, parents, and so on. So due to the time, either we have to leave them or they will leave us. நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்து மேலே ஆசைப்பட்டு அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டா கூட அந்த ஆசை அதோடு முடியறதில்லை. நம்மளோட ஆசைகளை தீர்த்துக்குது இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா எரியிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊட்டுற மாதிரி இதுதான். Sometimes we desire something and then we get that, but it doesn't stop there. Just like, putting oil in fire, the desires keep continuing. ஸோ அதனால் இந்த உலகத்தில் கர்ம வினையால் நம்ம பிறவுகளை எடுத்து அது மூலிமா தண்டனை அனுபவிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆத்மாவுக்கு உணவு தராத ஒரு காரணத்தினால மட்டும்தான். Why the Atma is leaving the body and then getting lot of problems is because of we are not giving sufficient food to the Atma. ஸோ ஆத்மாக்கான உண்மையான உணவு என்ன அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான். இந்த மகாமந்திர ஒலி அதிர்வுகளை நம்ம தினமும் ஜபிச்சோம் அப்படின்னா அது ஆத்மாவுக்கு உணவாக இருக்கிறது நீங்கள் உணர்வீங்க. So the food for Atma is the Hare Krishna Mahamantra. So the sound vibration of Hare Krishna Mahamantra can satisfy the Atma and we can feel that. நான் இது மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரித்து ஆத்மாவுக்கு உணவு கொடுக்கறதுனால எனக்கு என்ன பெரிய நன்மைகள் நடந்துட்டு போகுதுன்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். Somebody may think, what is the big benefit I will get by chanting the Hare Krishna Mahamantra? நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு இருப்பு முதுமை என்ற சுழற்சி, அந்த சுழற்சியிலேருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும், அதுதான் முக்தி. What we can get relief from the birth, death, old age, disease, and that is called mukti. முக்தி மட்டும் இல்லாமல் அதை விட உயர்ந்த நிலைகள் நிறைய இருக்குது. அதாவது பக்தி, பகவானுக்கு மேலே அன்பு செலுத்துறது விஷயம், இதுவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். More than mukti is called bhakti, that is rendering loving service to the Supreme Lord. That also we will get. ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு, ஜீவேரே ஸ்வரூபாய கிருஷ்ணர் நித்திய தாஸ். அதாவது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட நித்திய சேவகர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. In Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu said, all the living entities are the eternal servants of the Supreme Lord Sri Krishna. ஸோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு உணவு தரும்போது படிப்படியாக நம்ம பகவானை வந்து உணரலாம். இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட ஆன்மீக லோகத்துக்கு போயிட்டு நம்மளோட உண்மையான அந்தஸ்தில் போய் நம்ம நிலைச்சு நிற்கலாம். So by chanting the Hare Krishna Mahamantra, we can improve step by step and finally we can go to the spiritual world and eternally serve the Supreme Lord. ஸோ அதனால் ஆத்மானும் போது அது கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது, ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்க வேண்டியது. தெரிஞ்ச தெரியாமலும் நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோம், இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது முயற்சி பண்ணலாம். So Atma means the eternal part and parcel of the Supreme Lord. We are supposed to be in the spiritual world, but somehow or other we have come down in this material world. But by chanting Hare Krishna Mahamantra, we can go back to Him. ஸோ இந்த ஆன்மீக செயல்கள் இல்லாமல் நம்ம சாதாரண செயல்கள் செய்யும்போது அது எல்லாமே நம்மளை பந்தப்படுத்தும். So the material activities will bind us. நம்ம எப்பவுமே நம்ம என்ன செயல்களை செஞ்சாலும் அது கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறோம் அப்படின்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு இருந்தாலே அது ஆன்மீக செயல்களாக மாறிடுது. So whatever activity we do, if that activity is meant for the Supreme Personality of Godhead, then that becomes bhakti. ஸோ கிருஷ்ணரை நடுநிலையாக வச்சுட்டு நம்மளோட அன்றாட கடமைகளை நம்ம செய்யும்போது அது கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம செய்யும்போது அது ஆன்மீக செயல்களாக மாறிடுது. So all the activities when we do with Krishna at the center, then all those activities become spiritual. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நம்ம 24 மணி நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறது கிடையாது. ஒரு 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் தான் நம்ம சொல்கிறோம். மற்ற 22 மணி நேரம் நம்ம எப்படி நம்மளோட செயல்கள் ஆன்மீகமாக மாற்றுறதுன்றது நம்ம யோசித்து வச்சுன்னு இருக்கணும். So why I am saying this is because we don't chant Hare Krishna Mahamantra 24 hours. We chant only about 2 hours. So we need to understand how the rest of the 22 hours we can engage in service of the Supreme Lord. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருந்தாலும் நம்மளோட மற்ற செயல்கள் கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சு நடக்கலை அப்படின்னா அது பந்தப்படுத்துகிற செயல்களை மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது.
So even if we chant the Hare Krishna Mahamantra, but if we don't convert all the other activities towards Krishna, then those activities also can bind us. ஸோ இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு என்னால் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்கிற மாதிரி என்னோட வாழ்க்கையை மாற்றிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் யோசித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னோட வாழ்க்கையை மாற்றிக்கிட்டு தான் புத்திசாலித்தனம். So we need to understand all these things and how to convert all these activities as the devotional activities. That is called intelligence. ஸோ அதனால் 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுறதோடு நிறுத்திக்காமல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனோட புத்தகங்கள் படிக்கிறது, அவருக்காக நம்ம புத்த விநியோகம் பண்ணுறது, மற்ற செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம்னா இன்னும் பக்தியில் அதிகமாக முன்னேறலாம். So instead of restricting ourselves to just chanting 2.5 hours, then we have to read books, we have to distribute books, and we have to render devotional services. By doing all these things, we can convert all our activities to spiritual. நான் வேலைக்கு போகிறேன், நான் ஒரு வீடு கட்டுறேன், நான் ஒரு வாகனம் வாங்கியிருக்கேன், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனோட பக்தியில் என்னை முழுமையாக ஈடுபடுறதுக்கு உதவும். இந்த வாகனம் கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு பயன்படும். இந்த வீடு கிருஷ்ணரோட பஜனை பண்ணுறதுக்கு பயன்படும். இந்த ஜீவனம், இந்த ஊதியம் எனக்கு கிருஷ்ணர் சேவையில் எனக்கு உடலை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படும்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கணும். So we can go to work, we can live in a home, or we can have a vehicle and so on. But if we consider that yes, this vehicle will be used in the service of Krishna, and this home also will be used in the service of Krishna, in all these ways we can convert all our activities to spiritual. ஸோ இது மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வடிவமைச்சுக்கிட்டோம்னா மிக விரைவில் நம்மளால் கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேற முடியும். So by doing like this, then very soon we can advance in our Krishna consciousness. Hare Krishna, thank you very much. Any questions, Prabhu? Online questions. Hare Krishna, Prabhu. There is no online questions so far, Prabhu. Thank you, Prabhu. Yantra Sri Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.